Hello and welcome to everyone. In the video வந்து ஒரு different video. It's going to be about the types of soap makers. So நான் அப்சர்வ் பண்ணதுலயும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு I'm just trying it out. So the first one வந்து என்னன்னா the overprotected soap maker. So yeah. ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் புலி. ஸோ எப்படி செய்ய போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சு பண்ணக்கூடிய பீப்புள். ஸோ அடுத்த டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் சைக்கோ. ஸோ மெஷர்மெண்ட் 1 கிராம் கூட மிஸ் ஆகாமல் பார்த்து போடுற டைப் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ கிராம் ஸோ அடுத்த டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேர் ஃப்ரீ டைப். ஸோ கொஞ்சம் அதிகமானாலோ கம்மியானாலோ கவலைப்படாமல் அப்படியே அடிச்சு விட்டு போகிற டைப். ஸோ அவங்க எப்படி அளவு எடுப்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் சோப் மேக்கர். ஸோ கரெக்டாக அளவும் எடுக்க தெரியும், ப்ளஸ் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கவும் மாட்டாங்க. ஸோ அந்த டைப். ஸோ அடுத்த டைப் வந்து மெஷர்மெண்ட்டே எடுக்காமல் சும்மா அடிச்சு விட்ற டைப்பு. 10 கிராமுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக 14-15 ml வரும். ஸோ அது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது. லை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல எடுக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஓவர் ப்ரொடெக்டடாக ஃபுல்லாக கவர். அடுத்தது எதையை பற்றியுமே கண்டுக்காமல் பண்ணுறது. இந்த கேர் ஃப்ரீ டைப். பயப்படுற டைப்பு. கையில் பட்டுருச்சு அப்படின்னு அப்படியே தெரிச்சு போகிறது. ஸோ அடுத்து வந்து இந்த டிசைனர் டைப். ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் டேலண்ட்ஸ் எல்லாமே காட்டுற மாதிரி. அண்ட் இது வந்து சோப் கிச்சனோட ஒரு ஆர்டர், அது கூட சேர்த்து பண்ணோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கஸ்டமைஸ் சோப் வேணும் அப்படின்னாலும் டீமை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்குன்னு தனியாக கஸ்டமைஸ் சோப் செஞ்சு தரோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கின் டைப் அண்ட் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றி போட்டு செஞ்சு தரோம். சோப் வித் அ சோல், சோப் கிச்சன் ஃப்ரம் சோல் சோப்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. பை.